Hi madam, my name is Tasnasri daughter of Nagapan. My metric number is 03DPR20F2066. So for now I would like to give a presentation about the eating disorder in teenagers. The first one is introduction. While some may recognize the signs of an eating disorder and may recommend it on eating disorder counselor, others may not know whether to begin. This is especially true if someone suffering from an eating disorder himself or herself. According to the National Eating Disorders Organization, emotions, behaviors and attitudes are certain on an individual's food decisions. This individual focus on weight issues as well as other mental health related issues. Sebagai pengenalan, walaupun sesetengah mungkin mengenali tanda-tanda gangguan makanan dan mungkin mengesyorkan kaunselor gangguan makanan yang lain mungkin tidak tahu di mana untuk bermula. Ini benar terutamanya jika seseorang sendiri mengalami gangguan makanan menurut Pertubuhan Gangguan Pemakanan Kebangsaan, emosi, tingkah laku dan sikap bertumpu kepada keputusan makanan seseorang individu. This is the title, Eating Disorder in Teenagers. The first one is types of eating disorders. In the eating disorders, they also got four types of eating disorders. So the first one is anorexia. Eat very little on purpose. This leads to a very low body weight, have an intense fear of weight gain. They fear looking fat, have a distorted body image. They see themselves as fat even when they are very thin. The next one is bulimia. Overeat and feel out of control to stop. This is called binge eating. Two things to make for overeating. They may make themselves throw up on purpose after they overeat. This is called purging. To prevent weight gain, they may use laxative, diuretics, weight loss pills, fast or exercise alerts. Judge themselves based on body shape and weight. So untuk yang anorexia ini makan sangat sedikit dan dengan mengeja. Ini membawa kepada berat badan yang sangat rendah, mempunyai ketakutan yang mendalam terhadap penambahan berat badan. Mereka takut kelihatan gemuk. Untuk bulimia ni mereka yang makan berlebihan dan rasa tidak terkawal untuk berhenti, ini dipanggil makan berlebihan. Lakukan sesuatu untuk menebus makan berlebihan. Mereka mungkin sengaja muntah selepas makan berlebihan. Ini dipanggil pembersihan. Untuk mengelakkan penambahan berat badan, mereka mungkin menggunakan julap, diuretik, pil penurunan berat badan cepat dan banyak bersenam. After that is binge eating. Overeat and feel out of control stop. This is called binge eating. Eat large amounts even they are not hungry. They may feel upset or guilty after binge eating. They often gain weight and may become very overweight. For they are fit, they are not interested in food or avoid foods. They lost weight or don't gain expert amount of weight, and also they are not afraid of gaining weight. Not for that, don't have a poor body image. Untuk makan beramai-ramai sebagai untuk binge eating ni, makan berlebihan dan berasa tidak terkawal untuk berhenti, dipanggil makan berlebihan. Makan dalam kuantiti yang banyak walaupun mereka tidak lapar. Mereka juga mungkin berasa kecewa atau bersalah selepas makan berlebihan, sering menambah berat badan dan mungkin menjadi sangat berlebihan berat badan. Untuk atlet ni, mereka tidak berminat dengan makanan atau mengelakkan makanan. Menurunkan berat badan atau tidak menambah jumlah berat yang dijangkaan, tidak takut berat badan tambah, tidak mempunyai imej badan yang buruk. After that, I will
explain you about the causes of eating disorder. The first one is genetics. There is a growing body of research to suggest that eating disorders have a genetic component because eating disorders are also socially influenced. It used to be thought that they were learned behaviors which could explain why they can run in families. More recent scholarship, however, has found that genetics are likely to play a role, though exactly which genes are involved has yet to be determined. Untuk genetik ni, mereka terdapat badan penyelidik yang semakin berkembang untuk mencadangkan bahawa gangguan makanan mempunyai komponen genetik. Kerana gangguan makan juga dipengaruhi secara sosial, dahulunya dianggap bahawa ia adalah tingkah laku yang dipelajari yang boleh menjelaskan mengapa mereka boleh berlari dalam keluarga. Second one is home environment. The issues of the degree to which eating disorders are genetic is further complicated by the factor that family pressures may be an additional cause of eating disorders, especially in young people who may use not eating as a way to exercise power that they may not feel they have in other aspects of their lives. Some people also develop eating disorders as a way of coping with stress or tragedy. This can be another way of expressing power in seeming powerless situations, but it can also be because of the previously discussed link between eating disorder and emotional disorders like anxiety and depression. Untuk home environment ni, bukan sahaja orang yang mengalami gangguan emosi lain boleh mengalami gangguan makan. Gangguan makan juga boleh berkembang daripada sifat perwatakan yang dimiliki ramai orang seperti kepekaan terhadap sistem ganjaran dan penghargaan yang tinggi terhadap peraturan. The next one is personality. Not only people with other emotional disorders can be develop eating disorders. Eating disorders can also develop from character attributes that many people have, like perfectionism, sensitivity to reward systems, and a strong appreciation for rules. These attributes help to build a person's personality, but they can also lead to the development or justification of an eating disorder. Many people also develop eating disorders while trying to follow strict diets. Untuk personality ni bukan sahaja orang yang mengalami gangguan emosi lain boleh mengalami gangguan makanan. Atribut ini membantu membina personaliti seseorang, tetapi ia juga boleh membawa kepada perkembangan atau justifikasi gangguan makan. Ramai orang juga mengalami gangguan makan semasa cuba mengikuti diet yang ketat. The next one is effect of eating disorder. First effect of the eating disorder is can severely impact your cardiovascular health, with the most detrimental being anorexia nervosa. When the body does not get enough calories, it will start to break down its own muscles and tissue for fuel. The most important muscle in the body is the heart. When it does not get enough fuel to pump blood, or when it starts to break down, the risk for heart failure increase. Bulimia may also result in heart failure as vomiting depletes the body of vital minerals and electrolytes like potassium, which the heart needs to function. The next one is dehydration and malnutrition. This is restricting your diet or purging out important
important nutrients can cause severe deficiencies in your body. This is typically means that your body is not getting enough fluids to properly work. This can cause kidney failure, seizures, fatigue, constipation, and muscle cramps, which can lower immune function and lead to an array of health problems such as anemia. Untuk masalah jantung ni, the first one is masalah jantung untuk effect of the eating disorder. Gangguan pemakanan boleh memberi kesan teruk kepada kesihatan kardiovaskular anda, dengan yang paling memudaratkan ialah anorexia nervosa. Apabila badan tidak mendapat kalori yang mencukupi, ia akan mula memecahkan ototnya sendiri dan fuse untuk bahan api. Bulimia juga boleh mengakibatkan kegagalan jantung kerana muntah menghabiskan mineral dan elektrolit penting badan seperti kalium yang jantung perlu berfungsi. Untuk dehidrasi dan malnutrisi, menghehatkan diet kita atau membuang nutrien penting boleh menyebabkan kekurangan teruk dalam badan anda. Dehidrasi biasanya bermakna badan anda tidak mendapat cecair yang mencukupi untuk bekerja dengan betul. Ini boleh menyebabkan kegagalan buah pinggan, sawan, keletihan, sembelit dan kegejangan otot. So after that, the next one is slowed brain function. Despite only weighing 3 or so pounds, the brain consumes up to 1/5 of your body calories. Dieting, fasting, starvation, or erratic eating, however, deprives the brain of the energy it needs to properly function and concentrate. The next one is decrease hormone levels. When we eat fat and cholesterol, our body uses them to create hormones. When we limit fats and calories in our diets, levels of sex hormones, estrogen, and testosterone can fall. Thyroid hormone levels can also decrease. This can cause a young woman to stop getting a period, but can also lead to severe consequences such as bone loss. Seterusnya ialah fungsi otak perlahan. Walaupun beratnya hanya 3 atau lebih pound, otak menggunakan sehingga 1/5 daripada kalori badan anda. Walaupun bagaimanapun, berdiet, berpuasa, kelaparan atau makan yang tidak menentu menyebabkan otak kehilangan tenaga yang diperlukan untuk berfungsi dan menumpukan perhatian dengan betul. Selepas tu, tahap hormon menurun. Apabila kita makan lemak dan kolesterol, badan kita menggunakan untuk mencipta hormon. Apabila kita menghematkan lemak dan kalori dalam diet kita, tahap hormon seks iaitu estrogen dan testosteron boleh jatuh. Tahap hormon thyroid juga boleh menurun. Ini boleh menyebabkan seseorang wanita muda berhenti period, tetapi juga boleh membawa kepada akibat yang teruk seperti kehilangan tulang. So after that, I will tell to you about how the ways to overcome the problem. First one is therapy. There are many options for therapy therapy, and you should find one that is suited to you. This might include individuals counseling with a mental health professional who specialize in eating disorder recovery, or group therapy. If your eating disorder has led serious physical problems, you might need treatment by a doctor in a hospital or medical setting. You can talk to a mental health professional or doctor about which type
of treatment might be best for you. Untuk mengenali eating disorder ni, uh, first caranya ialah terapi. Terdapat banyak pilihan untuk terapi dan anda harus mencari sesuatu yang sesuai untuk health kita. Ini mungkin termasuk kaunseling individu dengan profesional kesihatan mental yang pakar dalam pemulihan gangguan makan atau terapi kumpulan. Dan juga anda boleh berbincang dengan profesional kesihatan mental atau doktor tentang jenis rawatan yang terbaik untuk anda. The next one is keep a recovery journal. To keep yourself in the right mindset, try keeping a recovery journal. Fill it with positive and affirming thoughts that keep you committed to your recovery goals. Write about why you want to recover, what your easing disorders give and takes away from you, where you will be in 5 or 10 years if you stick with your eating disorder instead of giving it up. So it will be if you do give it up or anything else that will help keep you motivated and empowered along your journey. Yang kedua ialah simpan jurnal pemulihan. Untuk memastikan diri anda berada dalam pemikiran yang betul, cuba simpan jurnal pemulihan ni. Pemikiran positif dan menegaskan yang memastikan anda committed kepada matlamat pemulihan anda. Tulis tentang sebab anda ingin pulih, apa yang gangguan makan dan berikan dan kehilangan daripada anda, di mana anda akan berada dalam 5 atau 10 tahun jika anda kekal dengan gangguan makan anda, dan bukannya menyerah di mana anda akan berada jika anda memberi itu atau apa-apa lagi yang akan membantu anda sentiasa bermotivasi dan diperkasakan sepanjang perjalanan anda. Seterusnya ialah surrounding yourself with good person. The people we surround ourselves with can really change the way we think and feel on a day-to-day basis. Be mindful how you are feeling after you spend time with the people in your life. You deserve to be surrounded by people that truly want the best for you and are showing up as positive supports in your life. And also people who are comfortable with themselves and their bodies and who have a healthy relationship with food could be a positive influence and great to have around. Untuk yang ketiganya ialah kekelilingan dengan orang yang baik. Orang di sekeliling kita benar-benar boleh mengubah cara kita berfikir dan merasakan setiap hari. Berhati-hati dengan perasaan anda selepas anda memulangkan masak bersama orang dalam kehidupan anda. Orang yang selesa dengan diri mereka dan badan mereka dan yang mempunyai hubungan yang sihat dengan makanan boleh menjadi pengaruh yang positif dan bagus untuk dimiliki. So for the conclusion, eating disorders are potentially life-threatening, resulting in death for as many as 10% of those who develop them. They can also cause considerable physiological distress and major physical complications. Important relationships are eroded as the eating disorder takes up time and energy, brings about self-absorption, and impairs self-esteem. Treatment should be initiated as quickly as possible, focus upon the immediate distress experienced by the individual, and aim to help the patient and family become powerful enough to overcome the eating disorder. Untuk sebagai conclusion, gangguan makan berpotensi mengancam nyawa, mengakibatkan kematian sebanyak 10% daripada mereka yang mengalaminya. Mereka juga boleh
menyebabkan tekanan fisiologi yang besar dan komplikasi fizikal yang besar. Hubungan penting terhakis kerana gangguan makan mengambil masa dan tenaga membawa penyerapan diri dan menjejaskan harga diri. Rawatan harus dimulakan secepat mungkin, fokus pada keusahaan serta merta yang dialami oleh individu dan bertujuan untuk membantu pesakit dan keluarga menjadi cukup kuat untuk mengatasi gangguan makanan. So that's all from me, madam. Thank you.